Sizlaringiz tayyor bo'lsa, boshlaymiz. Assalomu alaykum hammaga. Hozir prямой efirimizga. Dildorani ham olib kelib oling. Telefonim bo'ldi, boshlang. Assalomu alaykum, hurmatli webinar ishtirokchilari. Sizlar bilan navbatdagi webinarimizda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugungi mavzu juda ham qiziqarli, chunki har birimiz qaysi tilni o'rganmaylik, qiyinchilikka, erinchoqlikka duch kelamiz. So'zlarni yodlab olish, tilni tez o'rganishda albatta yangi metodlarni izlashga tushamiz. Filmlar ko'ramiz, musiqa tinglaymiz, xullas qo'shiq tinglaymiz, xullas har xil usullarni qo'llaymiz. Demak, bugun xorijiy tillarni o'rganishda zamonaviy metodlar va albatta yordam berishi kerak bo'lgan yo'llar haqida gaplashamiz. Bugun sizlarda ikki mutaxassisdan maslahat olish imkoni bor. Ular o'z tajribalari bilan o'rtoqlashishadi. Webinar so'ngida albatta savollaringizni yozma tarzda yoki og'zaki aytishingiz ham mumkin bo'ladi. Eslatib o'tmoqchiman, o'tgan webinarimizda motivatsion xat yozish haqida gaplashgan edik. Bugungi mehmonimizga aynan shu masalada ham savollar berishingiz mumkin bo'ladi. Demak, yaxshi kayfiyatda juda ham ko'p yaxshi natijalarga erishishni maqsad qilib webinarimizni boshlaymiz va mutaxassislarga yuzlanamiz. Assalomu alaykum Dilnoza opa. Assalomu alaykum. Good evening Mr. Maika. Assalomu alaykum. Welcome Maika. Good evening. Good evening everyone. Hello. So shall I just go ahead and speak for a little bit, Dilnoza? Yeah, you're welcome. You can start. Dildora just introduced and talked about the topic, what we're going to talk. This is the main important topic, how to learn foreign languages. But I think we're trying to tie to the previous topic that I was presenting last week. We were talking about how can you be a good writer when you're writing essays or motivation letters or intent letters when you're applying for schools. So it will be great and honor to listen for your talk today. All right. Well, wonderful. Thanks for giving me the time. And I apologize if my voice is a little bit hoarse. It's a problem of Zoom, I'm afraid. Yeah, and we really appreciate you coming so late. It's 11 p.m. in Wyoming. Wyomingda hozir kechasi 11. Mr. Maikaga rahmat aytmoqchi edim, vaqtlarini ayamasdan kechasi 11da kirganlari uchun. And I have to admit as well, I'm a little bit hypnotized listening to Uzbek language. I don't think I've ever heard it spoken before, and I'm quite curious. I'm always curious to hear new languages. It's just part of my life. It's how I've lived. I guess I should say a little bit about myself first. I'm a newcomer to Wyoming. I've only been in Laramie for about 2.5 months now. I was born outside Washington, D.C. and grew up outside Washington, D.C. and went to undergrad at Virginia Commonwealth University in Richmond. And Richmond is a smaller town. It's about 2 hours south of Washington. And I had the very good fortune when I was there studying to be able to go and study abroad. And the reason I had this good fortune was because I was terrible with languages. I was absolutely horrible at learning languages, and in order to graduate, I needed to have at least 12 credits of a foreign language. So the only way to do it was to go abroad. And I formulated this strange little plan in my head that I would either get a government grant to go and study in France and complete my language work there for the degree, or I would simply move to Czech Republic, where I had some friends, and I would just stay there and make a life there. So at the very last minute, I got a grant from the government, and I was able to go and complete the studies in France. But during that time, I decided to go hitchhike in Europe, and this was in 1994. So it was still quite possible to do this, and Europe was a different place then
There were borders still. There were unique currencies all over Europe. It was long before the Schengen Agreement. So I hitchhiked up to Prague and fell in love with Czech Republic and ended up moving back there, and I stayed for 15 years. O'zbekistonga ham kelsangiz, sizga juda ham yoqadi. If you visit Uzbekistan, you will love it. This exactly is my problem, because everywhere I go, I love. It's a habit. I don't know what. Maybe it's good humor. I haven't looked at it in a way yet, but it's been the story of my life. Every time I go somewhere, I fall in love with a place and I stay. So I was in Prague for 15 years, and then I moved from there, and I kept going east. So eventually I spent some time in China. I spent 3 years in Shanghai working for an ad agency. And then from there, I moved to Bangkok in Thailand, and I lived there for 3 years plus. And then I went to Seoul in Korea, spent a short amount of time there before moving back to the US. So my entire life basically has been a struggle to learn other languages. And it's like a constant source of embarrassment to me when I meet a group of people like you all and get to talk to people like the ones in my classes now at the university who are studying at graduate level in another language. It always blows me away. I mean, I can read and write Czech, I can speak Czech fairly well, but there's no way I couldn't study even like 4th grade, like gymnasium level or something. I couldn't do in Czech. So congratulations anyway on that, and thanks for embarrassing me. No. And actually today's topic is just like that. Xorijiy tillarni o'rganishning zamonaviy usullari. I wish you know Uzbek, but I think if you stay with us later, just looking at my slides, you will be able to understand, and we will practice learning German today at the end of the class. It's a session. I want to show 10-15 minutes how you can learn German, for example. So, yeah. Nice. And that's one of the techniques that I've used anyway, just in my own private studies, is moving from language to language, using a third language to study a fourth language. I found that it's much easier. For example, when I was studying Korean, I was moving from what I understood of Putonghua from Chinese to Korean, and then I started to hear cognates, and it was somehow easier. I was learning both languages at the same time, rather than simply depending on the one that I was my native tongue. Can we teach you 2 words? How to say in Uzbek? Hush kelipsiz. Can you say that? Hush kelipsiz. Hush kelipsiz. Excellent. And you say you don't have ability to learn foreign languages? Yes. I can repeat. Yes, but still, so that means welcome. So, hush kelipsiz. Hush kelipsiz. Hush kelipsiz. Not only we want to learn from you, but we want to share and teach you as well. And I noticed too, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yes, it's all greetings to it's mostly in all Muslim countries, Central Asia. You probably, if you go to Middle East, you will hear the same word. It means greeting. Yeah. Sure. Yeah, I studied some Arabic for it was years ago, maybe 1999, 1998. Now I am embarrassed because you know more languages than us now. Yes. I learned it because it was a code. It was really, it was just alluring to me to see the characters and to be able to write the characters. And a friend of mine in Prague was, her family was from Palestine, and they were refugees living in Prague. And she taught me to read and write Arabic anyway. And I was just beginning to understand some of the grammar and build some vocabulary.
and I got a new job that was very, very demanding of my time, and I had to stop. And she was really angry with me and never spoke to me again because I abandoned Arabic to go and work for a stinking ad agency. So, but that was one way that I worked my way around the world. I mean, I was not traveling per se. I would move somewhere and then work. And towards the end of my travels, I was working mainly in advertising, which is interesting because it's informed, to me anyway, it's informed how I teach, because what I was doing was all about telling stories. A lot of people say that about their work, especially in advertising, and it's not entirely true. I think it's a way of glossing over, making their work seem a bit more glamorous than it is. But for me, it really was about telling stories, because the job that I was hired to do was to translate a brand. For example, when I moved to China, I worked on the team that brought the Jaguar brand, the Jaguar cars, to China, and we launched the brand there for the first time. And I moved from that company to work for Lincoln, which is owned by Ford Motor Company. And it was the same thing. I mean, this was the brand that I grew up with. I'm sorry, we just have to. Oh, it's okay. So it was a brand that I grew up with, and I knew the story of it, but I had to find a way to make that story meaningful for Chinese people who didn't have the history with the brand, and in a lot of cases had never owned a car before. It was, for many of them, their first car purchase, and we had to completely rebuild what people's idea of this company was and present it in a way that was believable and compelling to them in their particular place. So that's something that stuck with me. It's something that I bring to teaching for sure. And then from China, when I moved to Thailand, I was put in charge of the creative department for a company called J. Walter Thompson. And we were doing all of the advertising for Ford in ASEAN. So that means everything from Thailand, Cambodia, Vietnam, Malaysia, Indonesia, all the way to Korea, sometimes even including Taiwan. We had all of these markets, and all of them are completely different. You know, even if it's a really, really tiny market, they're completely different. The way they approach stories and the way they approach meanings, and everything down to even color. You know, for example, green. Obviously, you would know the attachment to the color green. In Indonesia, that carries a very deep meaning, whereas in Philippines, green is sort of an unattractive, uninteresting color. So these were stories that we had to tell to every single one of these countries and get them to work together in order to come up with, you know, because you can't shoot an advertisement with a car in 18 different colors. Exactly. Nobody has the budget for it, not even Ford. So we got to work with all of these groups of people to not only understand what those stories were, but to get them to integrate, to work together in a way that would make the most sense for everybody. So that's another thing, I guess, that I've carried over to my teaching. And that basically is, that's what I did anyway for most of my life. And oddly enough, I got really tired of it. It was a great way to make a living and move around the world, but it's also very stressful. It takes a lot of time and a lot of energy, and it's quite disappointing in some ways because you don't get to see, I think, the way you do with teaching. You don't get to enjoy the victories so much. You're always responsible for a failure, but you don't so much get to enjoy a victory. And with teaching, I've found that almost everything is a victory. I mean, the group that I'm working with now,
I have 2 students from Kuwait City who are actually in Kuwait City right now. One from Izmir in Turkey. One woman from Baku. Azerbaijan. Yeah, and a man from India who's actually living here in Laramie at the moment, and he's the only one in Laramie. Right? So all of these people have vastly different experiences. Most of them are speaking 4 or 5 languages, and they're all studying, engineering or architecture or biology or genetics, things that I have no background in and don't understand particularly. But I get to share in these little victories that they're having right now through my class, through helping them to work on thesis papers, on letters of introduction, on grant proposals, things that I hope, genuinely, will help to improve the quality of their lives and their professional success. So that's, I don't know, to me, that's something much more valuable than selling another 50 cars. So. Yes. Let me couple of things to tell our audience. Assalomu alaykum hurmatli qatnashuvchilarimiz. Mr. Mayka o'zlarini butun dunyoga sayohat qilganlari haqida gapirib o'tdi. Men o'ylaymanki, hozirda ko'rib o'tirgan, ingliz tilini sog'ingan yoki bo'lmasam ingliz tilini eshitmoqchi bo'lgan, demak, talabalarimiz yoki ustozlarimiz eshitishlari mumkin. Mr. Mayka o'zlarini qanaqa qilib o'rgatish usullarini, ya'ni kerakli resurslar bilan hozir bo'lishadilar. Ana undan keyin o'zbek tilida biz sizlar bilan xorijiy tillarni o'rganishni zamonaviy usullari haqida ham gapirib o'tamiz. Okay. Just kind of a brief translation. Was that all I said? No, but I just made it like in a couple of, nice sentences that you shared about your background, your travels, and now you will be sharing the resources that they may find helpful. And if they don't know English or they know English, it's a good way to listen to native speaker. But if they don't know English, then in the second half of this session, they'll be learning about how to learn world languages and cultures with new methods. Absolutely. So it starts, I suppose it starts with this concept of lifelong learning or being a lifelong learner. And you all are way ahead of me there. I've done a bunch of different things in my life and reinvented, I guess, how I approach doing things, or learning has always been a part of it, but not in an academic environment, let's say. That's my dissertation topic. I'm sorry? Lifelong learning. It's my dissertation topic, how to be a learner and learn all the time. Yeah. Yeah, I've found that there's nothing really more rewarding in life, and I think in the past 5 years, I've learned how to sail. I learned how to repair sailboats and work on sailboats. I've been teaching myself Korean, and I started another university program here in Wyoming. So I feel like I'm maybe starting late, but trying to do my best. Good. So when it comes down to teaching writing specifically, there are a lot of issues that I'm dealing with now, and I think everybody is dealing with now in their classrooms, and it is compounded. It's made even more difficult by this COVID situation. The fact that we're all working with Zoom, which is, let's be honest, it's not the most comfortable platform. A lot of us don't like staring at little square images of ourselves and talking. I don't. But it is useful in a lot of ways. I've found in terms of teaching writing. The number one problem that I've found that I need to address, or the hurdle to address, is finding value and assigning value in writing. Obviously, or maybe not obviously, but to me, the easiest way to learn to write in English is to read in English.
It's something that you can do on your own time. You can take it away. You can do it on the bus on your way to work, or you can do it laying in bed at night. Finding and assigning value and credibility to sources is a huge thing right now in America for sure. I'm sure if you watch the news closely, you might have heard the term fake news. Yeah. So this is a topic that everybody is learning to deal with, and I found that my international students, the folks that I work with in my technical writing course now, really appreciate looking into this. And I have one little site that I'll share with you. That's it's kind of it's an interesting little game. 1 second, I'm just copying the. And while you are doing that, I'm typing so that our teachers and students can see what we're talking about academic writing, how to find value, credibility. Hozir Mr. Mayka biz bilan o'zlarini internetdagi resurslarni ulashadilar va ularni siz ham ishlatishingiz mumkin. There we go. I apologize for the delay there. I was clicking on the wrong window, which happens sometimes. So this is this is sort of a little internet game that was developed by Clemson University that helps you to read for tonality. It's one of the most difficult things to teach in writing, and I found that helping people to spot fake news is a great tool for teaching tonality, because it allows you to see to determine for yourself if what somebody is saying is honest or they have an agenda. There are certain ways that people write. There are certain ways that people speak. There you go. Just open up. Sorry, I was like, everything's changing. Yes. There are certain ways that people write and speak when they're being genuine and presenting themselves in an honest way. And then there are ways that they present themselves dishonestly. This one, I don't know that we need to go through this page by page, Dilnoza, but it's maybe interesting for people afterwards to test their own skills in English if they're interested. It's really kind of a fun game. I've also found a wonderful series, which I'll share as well. This series of textbooks is produced by the University of Michigan, and it is specifically designed to teach, here's the link for that one, to teach elements of tonality and to teach the different forms of academic writing and professional writing that you might be required to do in a graduate or postgraduate situation. These books are absolutely fantastic, and they're designed for basically for L3, L4 learners, people who are working in their third, fourth, fifth language in English. But it breaks down all of the different aspects. Each one of these books on the left-hand side breaks down a different aspect of academic and professional writing. And I've found that I've been using these quite a lot. I've been referring to these quite a lot because the authors have taken a huge database of papers that were written by students at University of Michigan. All of these papers were graded very highly, and they broke them down according to grammatical structures, according to how the information was organized. And for the very first time that I've ever seen this, they're able to say with a mathematical certainty, this is the pattern for a good paper. I see that. It's interesting. Abstracts, writing of abstracts, telling a research story. That's what our people need. We were discussing just like last week for PhD
degrees or just even for entering to masters. Yeah. Or even, if you're writing a research proposal, if you're writing a grant, for example, trying to get money from a nonprofit organization or trying to further your research and get a grant to go study at a different university, these books break down almost mathematically how to write a good paper. Now, good writing and writing a paper that is approved by professors are not always the same thing. And it sounds like a paradox, but actually it's quite true. A lot of times what's considered good writing in academia is quite confusing. Yes. It's not good English. It's not even clear English. If any of you have read, for example, a research abstract, I think you would agree with me. It takes a minute. You have to read it 3 or 4 times before you're understand. It's not like reading a great piece of journalism or reading a great short story. It's not always clear. But these books I've found have been a great resource for any of you who are teachers or any of you who are at the level where you're going to be writing letters of intent or grant proposals, things for publication. These books go over all of the different elements that you need to refine, and it gives you all of the rules for how to do it. They are the easiest to read, but they're quite useful. Interesting. So Mr. Mayka bu kitoblarni anchadan beri ishlatib yurgan ekanlar. Agarda o'qituvchi bo'lsangiz yoki bo'lmasam hozirda magistraturada yoki doktoranturada o'qiyotgan bo'lsangiz, albatta bu kitoblar sizga juda ham foydali bo'ladi. Chunki grant yozmoqchi bo'lsangiz ham ingliz tilida agar yozmoqchi bo'lsangiz, albatta bularni qanday qilib yozish, qanday qilib to'g'ri tekstlarini olib kelish, abstraktlarini yozish yoki bo'lmasam asosan grant yozganimizda tushuntirish xatlarini yozganimizda albatta bu qoidalarni ishlatishimiz kerak. Mana shu kitoblar juda ham foydali deb aytdilar. O'zlari darslarda ham juda ham ko'p foydalanadilar. Bundan oldingi veb-sayt bo'lsa o'yin haqida edi, lekin bilamiz hammamiz ba'zida olayotgan informatsiyamiz, ya'ni to'g'ri bo'lishi mumkin yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin. O'sha o'yin orqali o'ynab turib ingliz tilini bilsangiz, o'zingizni tekshirishingiz mumkin. O'yin orqali juda ham yaxshi o'yin deb aytdilar. O'quvchilar bilan ko'p ishlatadilar bu o'yinlarni. Okay. All right. So thank you. I wanted to go just to mention a couple of other aspects of the teaching or the work that I've been doing with my students in the class. Am I still here? Yep, you're fine. I just reshared the screen since we're talking. I'm sorry, I'm using a very old computer. No, I'm sorry. Yeah. Every little change makes the screen flicker. It's like an old television. So these 2 other aspects, I guess these are more simple to deal with. They're really just techniques that I use to open up the classroom. One is called think piecing. Think piecing is, maybe you've also heard it referred to as free writing. A professor named Peter Elbow, who is a pretty well-known pedagogue in American writing circles and writing pedagogy, developed this idea of think piecing. And like this? Basically piecing like this? Sure, yeah, you can write like this or free writing. Okay. Also free writing works. I have found that there's the person who speaks up is the person who's seen as an expert, and this just works in every field. It doesn't matter if you actually know something. If you're the one who raises their hand and speaks, everybody else in the room thinks, oh wow, yeah, she knows what she's talking about. Exactly. Just by the fact that you've opened your mouth and used your voice. Exactly. So the think piecing is a way of doing that. It's sorry, Dilnoza, did you have? I think somebody had a question in the chat. Did they have a question?
I have a question. Okay, Can I ask? Yes, sure. First of all, good morning, everyone. Good morning, Mr. Micah. How are you doing? I'm well, thank you. My question is, how do you say, what is the most difficult language in the world that you have learned or that you have heard ever? Great question. Oh, this is a fun one. Hungarian. Hungarian. Yep. Oh. And why? It doesn't follow any patterns that I was used to. And I am not, like, I have to really be honest, I am not a polyglot. I learn languages sometimes for fun, and I do my best, but I'm not fluent in these languages. Czech, I'm fairly okay with Czech, and I'm okay with French. Hungarian language, and also I think that the closest language to it in terms of groups in Europe is Finnish, and they sound very similar. And then the next closest language in the world is Japanese. So I don't know how the language group is called Finno-Ugric. Finno-Ugric, yeah. Finno-Ugrickие языки. Финский, венгерский, японский. Interesting, yeah. Okay. Yes, it's great. Thank you for your answer. Yeah, I've heard some strange languages before, but they also are not. I mean, Thai is very easy to learn to speak, but it's very, very difficult to learn how to write, simply because of the old characters, and they're derived from Sanskrit and have all of these other like Khmer influences, and it's a really, really complicated language to write, and that's. But it's quite easy to learn to speak it. Yeah. And how many languages do you know? Counting English, 2. No, honestly, I don't. I can speak Czech and French, and I can read a little bit of Korean, and some basic Thai. That's it. Okay. Sorry. Thank you. Thank you. Oh, thanks for the question. That's it's always interesting. I don't know what I mean, what would you guys consider a difficult language for you to learn? I mean, you're using Cyrillic alphabet. For me? Yeah. I think the most difficult language just for me is maybe Chinese, but the second language is I think it's Russian. Not for me, but for our foreigners. I know Russian. I also know some languages. Uzbek is my native. It's my L1, my Russian, L2 English, and also somehow Italian I'm learning, and I know Turkish languages, and I also want to learn some more languages in the near future. Excellent. Wow. That's pretty impressive. So thank you. It's, I think that it must have, the difficulty of learning a language must have to do with where you're coming from, which is another important part of what I teach in the classroom, is to write where you're coming from. There's a strong tendency, especially when you're writing something official, let's say like a letter of intent or a cover letter for a job, motivation letter. Write where you are, write where you're coming from. Yeah. If you let your own voice come through and you're representing your own culture and what makes you who you are, you're going to be clear, you're going to be authoritative, and you're going to sound like yourself. And that's the most important thing. It doesn't matter
what language you're writing in. If you're writing from a place that you know and a place that you care about, your voice will be more authentic. Exactly. Your tonality will be more honest and more humble and more approachable. So that's really very important to me. I can't say how many times people have written, especially I found from the Gulf countries, Turkey as well, just incredibly polite, very, very, very polite, very formal approaches to writing letters, to writing emails, even to speaking one-on-one. And it's flattering and it's nice, but it's not always representing their real meaning. You know, so it's very difficult to answer questions sometimes, or even to know what the question is, because the student feels like they have to be so polite. You know, they're too worried about the properness of the language and not worrying about what they want to say. Exactly. Thank you. Yes, so you're absolutely much. right. Thank you. Thank you so much for sharing your experience, and I think our audience enjoyed listening. It's a little bit a good opportunity to listen for English as well. So I hope so. I hope I'm not slurring or making some weird no accents. No, you're perfect. You're perfect. No, Americans tell me I have an accent now. They say, "Oh, he's maybe from Australia or from Ireland or something." It's kind of annoying. Okay. So thank you. Thank you. We would like to thank you, Rahmat. We say Rahmat. Can you say that, Rahmat? Rahmat. Rahmat means thank you. Yes, Rahmat means thank you in Uzbek. This is okay. This is a fascinating language. I think I need to find a book. Yeah. So I think today you learned 2 words: hush kelipsiz, and at the end of your session, Rahmat. Hush kelipsiz and Rahmat. Rahmat. Okay, Micah, you feel free to sit and listen if you don't think Uzbek language is hard for you. But I'm going to continue our presentation today so that our audience can benefit as well. Okay? Thanks so much. And if anybody does have a question, please feel free to pass it through to Dilnoza, and I'll do my best. Agarda savollaringiz bo'lsa, yana keling, yana 1-2 daqiqa beraman. Savolingiz bo'lsa so'rab oling, savollaringiz yo'q bo'lsa biz davom ettiramiz. Please. Yes, I have a question. Yes, sure. Sorry. Okay, Mr. J. Rahmat, great thanks for your all advices. So I'm a medical student, so I want to ask about something about medical writing. That last days, I'm coming across frequently this kind of internet services. What is the purpose of medical writing? And how can we learn it? And how can we use it? So can you inform a bit about this? Sure. Very briefly, I don't want to take away from the time that Dilnoza planned, but yes, medical writing is a form of very specific professional writing. You can find also legal writing. You can find technical writing in the STEM academics. It's basically a way of producing language that can be reviewed, peer reviewed for journals, and that's really the whole point of the idea of medical writing, is so that people from different countries who are studying in different environments, working in different labs, can all review each other's work and benefit from it. So this is it's quite specific, and in terms of the internet, I'm not sure if you're talking about a service that will translate for you. Is that what you mean? Yeah, checking, editing, and translating too. I wouldn't know, and I don't want to presume to know about that specifically. But I would be quite cautious with a lot of these. I know that a lot of students in America, especially graduate students in English departments,
make extra money by doing this. They may be excellent writers, and their English may be flawless, but it doesn't necessarily mean that they know all of the specific terminologies that you might be needing as a doctor or as a researcher in the medical field. So I would be very, very cautious and refer any agency like that you find to professors or peers if you're already a doctor and working in these fields. I would definitely get a second opinion, let's say, before trusting somebody offhand. Thank you. Sure. Thank you. Can I ask a question? Yes, sure. First of all, thank you, Dilnoza, that you have organized such an interesting conference. Sorry that I cannot enter in time because I have online lessons. Yeah. During the lessons, I was so hard to enter the conference, and I cannot catch one thing. Not catch, but I cannot understand where we can get the book which you have mentioned about at the end of the presentation. Can we buy or can we read from the internet? Good question. Yeah. Yes, they are available through Amazon. So you can. I think that Amazon will deliver. I'm not sure how it's working in Uzbekistan or not, but Amazon in the United States, yes. Mm-hmm. Okay. Yeah, I know that I searched Amazon Germany for these books, and generally, if you can get it in Europe, you should be able to. I don't think that it's not anything controversial. Otherwise, they are available as PDFs from the website. Okay, that's excellent. Yeah. Thank you. I think if you can just look it up, you should be able to get in a PDF document. You can search, and if you need any help, let us know. I'll be interested in these books as well. Okay. Any other questions? If you don't have any question, we will move on. Okay. Thank you so much, Mike. I really appreciate your presentation and your talk. I'm sure all on behalf of Uzbekistan, I would like to say that everyone probably appreciated listening again for a native speaker and, getting such a nice, resources. It's valuable. Thank you. Rahmat. Thank all of you. Mm-hmm. Assalomu alaykum, hurmatli qatnashuvchilar. Mana endi biz sizlar bilan hozir bugungi mavzuyimizga qaytib boramiz. Bugungi mavzuyimiz xorijiy tillarni o'rganishning zamonaviy usullari. Bizga bir nechta savollar kelgan. Mana shu savollarga javob berganimda hammasini aytib o'taman. Avvalambor xorijiy tillarni o'rganish haqida gapirganimizda, men o'ylaymanki, eng asosiysi bu odamni o'ziga bog'liqligini o'ylashimiz kerak. Har bitta insonni, har bitta talabani, har bitta insonni o'zini fikrlashi, o'rganish usullari hammanikidan boshqacha bo'ladi. Shuning uchun o'ylaymanki, ularni albatta e'tiborga olib turib, qaysi jihatlarini o'rganishni xohlashimizni va qaysi yo'nalishda borishimizni hammasini o'ylashimiz zarur. Men eng asosiyini aytib o'tmoqchi edimki, agarda bizni hozir ustozlarimiz yoki o'quvchilarimiz eshitib o'tirishgan bo'lsa, eng asosiysi ta'lim dasturi haqida gapirganimizda, hozir biz ta'lim, ya'ni o'rganish, learning deyiladi ingliz tilida. O'shalarni eng asosiy farqiga yetib olishimiz kerak, chunki bizda ta'lim bor, ya'ni ta'lim dasturida maktabda borib o'qish, universitetlarda o'qish, bakalavr yoki magistraturada o'qish, lekin yana shunaqa ta'limdan keyin bizda ta'limdan tashqari ta'lim degan dastur ham bor. Mana shu dasturni men dissertatsiyamda ko'rib chiqdim, chunki Amerikada ta'limdan tashqari ta'lim hali unchalik rivojlanmagan, lekin Yevropaning boshqa davlatlarida, ya'ni Germaniya, Shvetsariya, boshqa davlatlarda, ayniqsa Rossiya va O'zbekistonda juda ham rivojlangan. Chunki biz ingliz tilini yoki bo'lmasam boshqa tillarni ta'limdan tashqari ta'lim qilib o'rganganmiz. Ya'ni bu nima degani? Ba'zi bir organizatsiyalar yoki bo'lmasam
elchixonalarni qoshidagi markazlar bizlarga o'rgatganda mana shu ta'limdan tashqari ta'lim dasturlari demak til o'rganishimizni juda katta o'rinni egallaydi. Chunki bu degani faqatgina biz maktabda o'qib qolishimiz emas, balki maktabdan tashqari ham ulardan foydalanishimiz. Ingliz tili olamida hozirda non formal yoki out of school yoki bo'lmasam non credit degan so'zlar ishlatiladi. Ya'ni bu ta'limdan tashqari ta'limga misol keltiradigan bo'lsak, mana shunday ta'lim oladigan dasturlar va formal hammamiz bilamiz, formalniy образование, ya'ni maktab dasturlari yoki bo'lmasam universitetda borib o'qishimiz hammasi bizni formalniy demak ta'limga kiradi. Va informal ko'proq neformalniy, ya'ni bizni ota-onalarimizdan o'rgangan narsalarimiz. O'zbekistonni demak kontekstida gapiradigan bo'lsak, albatta mahallada o'rgangan, demak mahallada o'sib, mahalladagi bizni demak bobolarimiz, onalarimizdan o'rgangan narsalarimiz mana shu informal learningga kiradi. Lekin hozirda juda ham ko'p tadqiqotchilar informal learning, ya'ni neformalniy demak образованияni yoki o'rganishni ko'pincha internetlar orqali ko'rsatishyapti. Men o'ylaymanki, buni albatta agarda faqatgina o'yinlar orqali o'rganish yoki bo'lmasam demak qandaydir dars sifatida emas o'rganilayotganda bu narsani e'tiborga olsa bo'ladi. Lekin non formal education deganimizda bu narsaga nimaga to'xtalib o'tyapman? Chunki men buni tadqiqot natijasida ko'rib chiqib, foydasini ko'rdim tillarda. Demak, non formal degani bu ya'ni butunlay ta'lim yo'q dastur emas, balki ta'limni o'rta, we call it semi structured, right? Ta'limda beriladigan demak resurslar beriladi, lekin har bitta talaba o'zi qiziqqan mavzu bo'yicha izlanib o'rganadi yoki tilni o'rganadi. Unda o'qituvchi esa faqatgina facilitator deyiladi ingliz tilida, ya'ni resurslarni berib o'quvchilarga yordam sifatida ularni demak yo'naltiradigan inson hisoblanadi bu dasturda. Men o'ylaymanki, buni hozir shunday qilib gapirdim. Agarda biz tadqiqotchilarimiz hozir qatnashayotgan bo'lsa, albatta bularni ko'rib o'rganishlari mumkin. Eng asosiysi, aytib o'tganimdek, biz til haqida gapirganimizda, til nima uchun biz bu tilni o'rganyapmiz? Kim uchun? O'rganganlargami, yosh bolalar, o'smirlar, kattalar, kim? Biz oldin o'ylashimiz kerak. Til bilganlarmi yoki bilmaganlarmi? Kim uchun bu? Dars uchunmi? Qiziq bo'lgani uchun o'rganyapmizmi yoki nutqni rivojlantirish uchun o'rganyapmizmi yoki bo'lmasam eng asosiysi tadqiqot ham shuni aytadiki, 22 yoshdan o'tgandan keyin ozgina tilni, demak o'sha davlatga borib o'rgansangiz ham nutqni qandaydir o'sha davlatni insonlariga o'xshab gapirish juda qiyin. Uni qanday qilib ishlasak bo'ladi? Faqatgina odam o'zini ustidan ishlagandagina amalga oshirishi mumkin, lekin baribir ham siz 100% ga demak o'sha native speaker deyiladi, ya'ni ularni tilda gapirayotgan insonlardek biz gapira olmasligimiz mumkin. Eng asosiysi mana bugun mavzuyimizda biz sizlar bilan demak til haqida, ya'ni ularni qanaqa qilib o'rganish haqida gapiryapmiz. Bugungi savolimiz ham butun dunyo tan olgan til o'rganish metodi qanaqa? Mana bitta demak o'quvchimiz misol uchun ancha yillardan oldin bung kitobi berilgan. To'g'ri. Lingvistikada yoki bo'lmasam jahon tillarida o'qigan talabalarimiz yoki o'qituvchilarimiz bo'lsa, bung kitobi juda ham taniqli bo'lgan. Ayniqsa men o'qiyotgan paytlarimda Rossiyada bu kitoblardan foydalanganmiz. Bungni 1-chi, 2-chi, 3-chi qismlari bo'lgan. Demak, lekin hozir bu kitobdan foydalanish kam uchrayapti deb aytayaptilar. Yillar o'tgan sari yangi kitoblar, yangi qo'llanmalar paydo bo'lyapti. Nima uchun? Aynan til o'rganishda kitoblar va metodlar o'zgarib ketdi. Avvalambor o'ylaymanki, ingliz tilida mana tadqiqot olib borayotganimizda shuni aytishimiz lozimki, til bu dynamic, ya'ni o'zgarib turadi. Bir joyda turmaydi. Shuning uchun metodlar ham va biz o'rganayotgan kitoblar ham o'zgaradi. Mana hozir bitta kitobni ko'rsatmoqchi edim. Bizni hozir tomosha qilayotgan tadqiqotchilarimiz uchun yoki bo'lmasam talabalarimiz uchun. Agarda siz tadqiqot qilayotgan bo'lsangiz, albatta G degan avtor, bu juda ham taniqli James Paul G.
til haqida gapirganlar, tilni qanaqa rivojlantirish yoki bo'lmasam o'zimizda hozir juda ham ko'p kitoblar bor. Vygotskyni, Baxtinni kitoblari bor. Ularda ham demak ba'zi bir ularni gapirilgan demak metodlari to'g'ri keladi, lekin men eng asosiyisini aytmoqchi edimki, til o'rganganda nafaqatgina kitob, qaysidir bir o'quvchilarga kitob yoqadi. Kitob orqali o'rganib, demak ular so'z nutqlarini rivojlantirishlari mumkin yoki bo'lmasam kitob ko'rganda demak o'zlarini grammatika yoki bo'lmasam qanday qilib gaplarni tuzishni o'rganishlari mumkin. Lekin shunday o'quvchilar borki, men masalan yoshligimda tilni kitob orqali yoki bo'lmasam nima bizda repetitorlar bo'lardi. Repetitorlar orqali o'rgana olmaganman. Juda ham ko'p pul ishlatishgan uydagilar, lekin bu narsa menga to'g'ri kelmagan. Shuning uchun yoshligimdan izlanganman. Qanday usullarni ishlatsak, qanday demak metodlarni ishlatsak bizga foydasi bo'ladi. Bularni hammasini bugungi kichkinagina sizlarga bonus qilmoqchi edim. Nemis tilini o'rganganimizda buni ko'rasiz, qanaqa qilib o'rganayotganimizni. Til o'rganishga kirishgan har bir insonda energiya, motivatsiya sababli tezroq o'rganishga bo'lgan intilish kuchayadi debdilar. Lekin kulminatsiya cho'qqisidan sekin asta tushishni boshlaymiz. Nima uchun shunday bo'ladi? Bu holat o'zimizga bog'liqmi yoki o'rganayotgan metodimizgami? Albatta, motivatsiya shunaqa narsaki, doim biz qiziqamiz, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra to'xtab qolamiz. Aytishim lozimki, faqatgina bu metodga bog'liq yoki o'qituvchiga bog'liq yoki o'quvchini o'ziga bog'liq emas, har bitta insonni o'zini o'rganishiga bog'liq. Lekin ba'zida tillar ham mana bugun mehmonimiz gapirib o'tganlardek, ba'zi bir tillarimiz o'rganish juda ham qiyin. O'rganganimizda qiyinchilikka ozgina duch kelsak, albatta bizga qiyinchiliklar tug'dirib, u narsa biz qiziqishimizni uyg'otmaydi. Shuning uchun o'ylaymanki, til o'rganganimizda asosan biz o'sha tilda gapirib, o'sha tilda xato qilsak ham shu tilni ishlatishimiz lozim. Demak, bu degani faqatgina so'zlarni 100 tasini kuniga yodlash emas, yoki bo'lmasam kitobni faqatgina o'qib, kitobdan foydalanish emas, faqatgina kino ko'rib, kinodan o'rganish emas, radioni eshitib faqatgina radiodan demak eshitamiz deb emas, balki o'zimiz izlanayotgan, o'zimizga mos keladigan metodni biz o'zimiz qurishimiz kerak. Buni mana hozir biz misolimizda aytib ko'rsataman. O'zingiz tushunib olasiz. 3-savol, til o'rganishda hamma har xil maslahat beradi. Kimdir kino ko'ring deydi yoki faqat musiqa tinglang deydi. Aynan bir tomonlama usulni qo'llab ham til o'rganish mumkinmi? Avvalambor o'ylaymanki, qaysi til o'rganishingizga ham bog'liq. Demak, men ko'pincha Yevropa tillarini o'rganganim uchun menga demak o'sha tillarda gapirish, o'sha tillarda kontekst bo'yicha, ya'ni suhbat olib borish yoqqanligi uchun o'rganganman. Lekin arab tili yoki xitoy tilida masalan o'qigan bo'lsak, unda ozgina yozma demak yozma ishlarimiz ozgina boshqacha bo'ladi. Yozma ishlarni qilish uchun albatta biz demak har bitta harfni o'rganib, ularni hierogliflarni o'rganib chiqishimiz lozim. Ana unda vaqt ko'proq ketadi. Lekin faqatgina albatta kinoni ko'rish ham o'zini foydasi bor, musiqa tinglashni ham o'zini foydasi bor. Chunki demak yosh bolalarga nima uchun maktablarda musiqa orqali tillarni o'rgatamiz? Chunki ular tez musiqani tinglab, so'zlarni musiqadan o'rganib olishadi. Bu degani lekin yoshi kattalarimiz uchun to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun bittagina usul hammaga to'g'ri keladi deb ayta olmaymiz. Va keyingi savol, aynan ertayu kech band bo'lgan insonlar uchun qanday maslahatlar olishimiz mumkin? Albatta, band bo'lgan insonlar uchun audio zapis, ya'ni audio kitoblardan foydalanish yoki bo'lmasam, agarda siz yo'lda doimiy bo'lsangiz, ana shu o'rganayotgan tilingizni radiosini eshitishingiz mumkin yoki bo'lmasam qanday qilib band bo'lishingizga qarab turib. Ba'zi bir mana biz O'zbekistonimizda demak ko'p hollarda biz qanday band bo'lamiz? Uyda ovqat qilish bilan, demak bolalarga qarash, ota-onalarimizga yordam berish. Mana shu holatlarda juda ham ko'p demak tilni ham o'rganish mumkin. Qanday qilib? Biz masalan deylik yozilgan nafaqatgina bitta so'zni oldin Arakinda bir maslahat berilardi. Bu ham bitta avtor, kitobning avtorlari.
demak, ingliz tilini yoki boshqa tillarni o'rganganingizda so'zlarni olib yozib, ularni stiker orqali oshxonangizga yoki bo'lmasam tualetxonangizga yoki bo'lmasam boshqa joylarga yopishtirib o'rganing deyishardi. Lekin hozir bu narsalar to'g'ri kelmasligi mumkin. Agarda siz yozishni xohlasangiz yoki faqatgina aynan shu so'zni bilishni xohlasangiz sizga foydasi bo'lishi mumkin. Lekin gapirishingizga yoki bo'lmasam demak u so'zlarni qanday qilib to'g'ri talaffuz qilish uchun bu foydali bo'lmasligi mumkin. Hozirda mana bugungi kunda demak ingliz tili yoki nemis tili yoki yevropeyskiy boshqa tillarni oladigan bo'lsak, juda ham ko'p applar paydo bo'lgan telefonimizda, ya'ni iPhone'da yoki boshqa telefon orqali biz ularni demak o'zimizga ochib olishimiz mumkin. Mana shu applarda ko'proq talaffuz, ya'ni talaffuzga e'tibor berish, nutqni rivojlantirish haqida juda ham ko'p o'yinlar, mana bugun mehmonimiz gapirgandek o'yinlar berilgan yoki bo'lmasam sizni o'sha so'zni talaffuz qilishingizga qarab turib sizga baho beriladi. Demak, oddiy ingliz tilini misol qilib keladigan bo'lsak, men bir necha webinarimda Blue Canoe degan demak kompaniyani aytib o'tganman. Hozir mana juda ham xursand bo'ldim. O'zbekistonimizda ham yangi dasturlar paydo bo'lyapti o'zbek tilini o'rganish bo'yicha. Demak, bunda aynan qanday qilib o'quvchini qiziqtirish. Tushunyapsizmi? Mana siz nafaqatgina u so'zni ko'ryapsiz, balki u so'zni eshitib, mana shu Blue Canoe'da bu so'zni ham talaffuz qilyapsiz. Ana undan keyin sizga ular foiz beradi. 20%, 30% to'g'ri gapirildi. Chunki mana O'zbekistonni o'zini hozir gapiradigan bo'lsak yoki O'rta Osiyoni, bizni o'qituvchilarimizga aynan demak u davlatda yashab kelmagan ustozlarimizga bu juda ham qiyin. Xuddi shunday Amerikada ham agarda ular ispan tilini yoki boshqa tillarni u davlatga bormasdan turib faqatgina o'qish orqali o'rganishgan bo'lsa, o'rgatish qiyin bo'lishi mumkin. Nima uchun? Chunki baribir bu bizning tilimiz emas. Chunki qandaydir ba'zi so'zlarda o'zini talaffuz qilishi boshqacha bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun mana shu applar har doim bizga demak yordam bo'ladi. Mana shu applardan foydalanish hozirgi kunda juda ham foydali. Keyingi savolga o'taman va keyingi maslahatlarimni beraman. Misol uchun matematika, fizika kabi fanlarni o'zlashtirishda sizning tengdoshingiz o'rgatsa, u bilan bir masala ustida bemalol muhokama olib borsangiz bo'ladi. O'sha masalani oson tushunasiz. Til o'rganishda ham bu usul keladimi? Bilasizmi? Bu albatta buni aytamizki, pair share, mana o'qituvchilarimiz hozir ko'rayotgan bo'lsa, pair share yoki bo'lmasam ikkita dialog qurish yoki bo'lmasam o'quvchilar bilan suhbatlashish, ularni teatralniy postanovkalarni qo'yish. Albatta bu juda ham katta o'ringa ega, u yordam beradi. Lekin demak, agarda siz matematika bilan fizikalarda albatta sizni do'stingiz yoki bo'lmasam peer deymiz, siz tengdoshingiz agarda bu narsani o'rgata olsa, bu juda ham yaxshi. Tillarda esa agarda siz birga, siz demak sizni level deymiz, o'rgangan tillaringiz bir joyda bo'lsa, albatta qiyinroq bo'lishi mumkin. Lekin shuning uchun mana bugungi gapirgan dasturimda ta'limdan tashqari dasturda nimasi yaxshi? Hozir mana juda ham ko'p rivojlanish bo'lyapti. Ko'ryapmiz, maktabdagi o'quvchilarimiz uchun, kollejdagi o'quvchilarimiz uchun, universitetdagi o'quvchilarimiz uchun juda ham ko'p exchange programmalar demak tashkil etilgan. Ya'ni nafaqatgina Amerikaga, balki Germaniyaga, boshqa davlatlarga, Koreyaga o'quvchilarimiz borib o'z tillarini o'rganib kelishmoqda. Ana shu o'quvchilar mana shu sinfxonalarda va tengdoshlariga juda ham ko'p foyda keltirishlari bu o'ziga xos. Bilasizmi? Chunki mana shunday tengdoshlaringiz agar sizda bo'lsa, albatta juda ham yaxshi. Chunki ular yoshligida ayniqsa almashinuv programmalarda almashinuv qilib o'sha davlatlarga borib kelsalar, qandaydir ular ingliz tilida imitatsiya deyiladi, imitation, ular tillarni eshitib turib qaytarib xuddi ana shunday demak native speakerlarga o'xshab gapirishni boshlashadi. Bu juda ham qiziq. Chunki e'tibor qildim,
barcha 10-11 sinfni bitirgan o'quvchilarimiz qaysi davlatga boshdan qat'iy nazar tilni u yerda 1 yil yoki yil o'rganishsa, ularni ingliz tillari nimagadir oxirgacha juda ham qiziq, chiroyli, xuddi mana shu native speakerlarga o'xshaydi. Lekin 22-23 yoshdan o'tganingizdan keyin biz tilda gapirishimiz mumkin. Lekin bizni demak pronunciation deymiz, как правильно произносить, именно va mana shu jihatlardan intonatsiyalarimiz to'g'ri kelmasligi mumkin. Chunki biz o'zimizni demak tilimizda o'rganganligimiz uchun bizga o'tish juda ham qiyin. Shuning uchun agarda bizda tengdoshlarimiz mana shu almashinuv programmalaridan o'tishgan bo'lsa, sinfxonalarda bo'lsa, foydalari juda ham katta bo'ladi. Ikkinchi tomoni, hozirgi kunda mana juda ham ko'p sharoitlar berilyapti. Hozirda O'zbekistonning o'zida ham yangi dasturlar boshlandi. Mana shu dasturlarda demak Amerikani yoki boshqa demak Yevropa davlatlaridan o'qituvchilar kelib dars berib yoki bo'lmasam almashinuv qilib o'zlari ham demak dars o'tishyapti. Mana shuni o'ziga xos jihati bor. Men o'ylaymanki, boshida aytib o'tdim, odamni o'ziga bog'liq, insonni o'ziga bog'liq, qiziqishiga bog'liq, nima uchun o'rganayotganiga bog'liq va ularni demak qaysi bilishadimi tilni yoki hali tilni endi o'rganishyaptimi. Mana shu usullarda demak bizni mehmonlarimiz o'qituvchilarimizga yoki o'quvchilarimizga o'zini foydasini katta qilib keltirishadi. Chunki bitta ustoz 4 ta demak mana shu aytib o'tilgan o'qish bo'yicha yoki bo'lmasam yozish bo'yicha yoki bo'lmasam talaffuz. Ko'rdingizmi, bugungi mehmonimiz ham faqatgina yozish haqida, yozishga e'tibor qildilar. Chunki ingliz tilida yozish, ya'ni writing o'zini bir qismi. Chunki o'qituvchi hamma narsani birgalikda nima deydi, qiyin hamma narsani birdaniga o'rgatish. Shuning uchun o'ylaymanki, bizda albatta ta'limimizda ta'limdan tashqari ta'lim dasturlar paydo bo'lsa, bu nafaqatgina o'qituvchilarga, balki yoshlarimiz o'sishiga, ya'ni tillarni rivojlanishiga katta yordam bo'ladi. Demak, savollarimiz quyidagicha bo'ldi. Ularni aytib o'taman deb lozim deb topdim. Endi esa mana o'zimni demak shu tadqiqotlar orqali o'rganganlarim yoki bo'lmasam ko'p joylarda gapirganman. Germaniyada yashab o'qiganman. Rossiyada ikkinchi til sifatida rus tilini, o'zbek tilini o'rganganimdan keyin ikkinchi til qilib bakalavr o'qiganman. Angliyaga borib ingliz tilini qanday qilib amerikanskiy, demak American English, British English farqini o'rganishni xohlab, u yerlarda Oxford universitetlarida demak qatnashib o'rgangan demak tajriba orttirganlarim orqali mana shu narsani aytib o'tmoqchi edimki, eng asosiysi yana bir bor aytib o'taman, odamni o'ziga bog'liq. Chunki faqatgina metod yoki qaysi tilga ham bog'liq. Demak, mana doktor analogiyasini olaylik. Doktorga borganimizda bir joyimiz og'risa, doktor bizdan so'rab, demak, qaysi tomonga nima qilishimiz, qaysi dorini ichishimiz yoki bo'lmasam qaysi mashg'ulotlarni olib borishimizni aytishadi. Xuddi shunga lingvistlarimiz ham doktorlarga o'xshab, demak o'quvchilarimizni ko'rganda ularga o'zlarini tajribasidan kelib chiqib fikrlarini bildirishadi. Demak, nimani o'rganmoqchimiz, qaysi tomonga demak e'tibor qilmoqchimiz. Men o'ylaymanki, bugungi seminarimizda yoki mana shu webinarimiz oxirida savollar bo'ladi. O'sha savollarga javob beraman, chunki har bitta insonni o'zini demak qiziqqan yo'nalishi bo'ladi. Faqatgina nemis tilini o'rganayotgan bo'lsam, nemis tilini faqat gapirish xohlaymanmi yoki nemis tili bo'yicha akademik demak paperlarni yozishni xohlaymanmi yoki bo'lmasam faqatgina grant yozib, mana shu grantda qatnashib dasturlarda yozishni xohlaymanmi yoki bo'lmasam qandaydir nima deydi, suhbatdosh bo'lib, suhbatlashib, o'zimni tengdoshlarim bilan gaplashmoqchiman. Shunga qarab turib, demak, o'zini metodlari yoki bo'lmasam o'zini demak o'rganish usullari bor. Eng asosiysi, mana hozir internet juda ham rivojlanib ketdi, kompyuterlarimiz bor. Men o'ylaymanki, bloglar juda ham foydali bo'lyapti. Agar o'qituvchilarimiz hozir ko'rishayotgan bo'lsa, ayniqsa yoshlarimiz tomosha qilishayotgan bo'lsa, ko'pchilik bilishadi. Blogerlarga to'g'ri keladigan faqatgina blogerlar emas, balki men blog deganimda asosan mana shu nimalarni aytyapmanki, qayerda o'quvchilarimiz o'z fikrlarini qiziqqan, sizga o'qituvchi emas, demak o'quvchi o'zi izlanib, mana eng qiziqqan mavzuyim demak doktor bo'lish.
demak, to'g'rimi? Meditsinskiy terminlarni o'rganish. Mana shu haqda blogimda demak men o'rganib gapirmoqchiman. Qaysi so'zlarni o'rganishim, qanday qilib foydalanishim. Chunki biz tarjimonlikda o'qiganimizda albatta bizga birinchi o'rinda har bitta fanni o'zini demak meditsinskiy terminlarni berishadi yoki bo'lmasam demak texniskiy terminlarni beradi. Mana shunga o'xshab o'zini fikrlarini bildirish. Chunki biz yozganimizda o'qishni boshlaymiz. Biz yozganimizda mana shu so'zlarga e'tibor qilishni boshlaymiz. Ana shuning uchun blog yozishlar, ya'ni platformalarda o'tgan safar ham ko'rsatganman. Demak, medium.com yoki bo'lmasam oddiy mana hozir mana shu mavzuni gapirib o'tganimdan keyin ko'rsataman bir ikkita saytlardan. Demak, blog, free blogs yoki bo'lmasam hozir o'zbek tilida topish qiyin, lekin rus tilida бесплатные blogi, veb-sayti для blogov deb yozilsa, demak topish mumkin. Ana shu yerda demak ular o'zlarini qiziqayotgan mavzularini yoritishlari mumkin. Nafaqatgina demak agarda sizni tilingiz demak ingliz tili yoki yana men nemis tiliga qatnayapman, chunki meni ikkinchi jahon tilim nemis tili bo'lgan. Nemis tilida demak siz o'rtacha bilaman desangiz intermediate levelda, demak siz izlanib u yerda yoki bo'lmasam tushuntirishni o'zbek rus tilida yozib terminlarni ishlatasiz yoki bo'lmasam ularni demak agarda siz high level, ya'ni yuqori darajada bo'lsangiz, o'zingiz qandaydir bir topiklar yaratishingiz mumkin. Bu juda ham qiziqarli, chunki har bir yozganingizda u saqlab qoladi. Nima uchun blog aytaman? Faqatgina demak biz oldin diktantlar yozardik yoki bo'lmasam insholar yozardik. Bu insholarni yozish juda ham yaxshi, lekin insho qog'ozda qolib ketadi. Nima uchun blog elektronniy varianti yaxshi? Chunki bloglarni yozganimizda u saqlab qoladi chernovoy dasturda. Siz unga qaytib bir necha yillardan keyin qaytib o'zingizni xatolaringizni ko'rib yoki bilmasam o'sganingizni ko'rib yana qo'shimcha demak fikrlar bildirishingiz mumkin. Eng asosiysi Flipgrid degan veb-sayt bor. Bu ingliz tilida yaratilgan judayam zo'r dastur. Bu demak nafaqatgina o'qituvchilarga, balki o'quvchilarni o'zini qanday qilib tilni o'rganganliklarini ko'rsatib beradi. Men metodikalarim asosan nafaqatgina o'quvchilarga leksiya o'qib ularni til dasturi bo'yicha o'rgatish emas, ularni ko'proq tinglab, ularni va o'zim baholamayman. Chunki baholash bu subyektivniy bo'lishi mumkin. O'shaning uchun asosan o'quvchilarimizni o'zi gapirayotgan paytda yozib olib, mana shu Flipgridda mana hozir Zoom ishlatilyapti. Zoomda demak siz agarda til o'rgatayotgan bo'lsangiz, o'quvchilaringiz gapirayotgan paytda ularni yozib olish mumkin. Yozib olingandan keyin ularni studentlarni o'ziga qaytarib, qani endi o'zingni gapirganingni o'zing ko'rib analiz, ya'ni Bloom taksonomiga kelyapmiz. Qanday qilib birinchi fikrimizni bildirishimiz, ana undan keyin ko'rib turib o'zimiz analiz qilishimiz. Demak, mana shu o'quvchi, mana shu talaba yoki o'qituvchini o'zini ustidan ishlab, hattoki mana biz tadqiqot qilayotganimizda tadqiqot qanaqa qilib qilayotganimizni ham videoga olganmiz. Nima uchun? Chunki biz bu demak usullarni ko'rib qaysi joyda xato qilyapman, qaysi joyda ko'proq e'tibor qilishim kerak. Nafaqatgina til o'rganishga, balki demak sizni sinfxonangizda yoki bo'lmasam ish yurayotgan joyingizda sizga demak yaxshi yordamchi bo'ladi. Oldinlari biz demak metodistlarni taklif qilar edik. Boshqa inson Amerikada ayniqsa teaching and learning degan sentrlar bor. Mana shu sentrlarda o'zini demak trenerlari bor, trenerlari kelib ko'rib beradi. Bu inson, bilasizmi? Chunki yana ham siz quloq solasiz, xatolaringizni, kamchiliklaringizni aytishlari mumkin. Lekin unchalik o'zingiz ko'rgan darajachalik siz bila olmaysiz. O'shaning uchun demak mana shu video yaratish dasturlari til o'rganish uchun nafaqatgina til, balki ta'lim ustida agar dasturlarda ishlayotgan bo'lsangiz foydasi juda ham katta. Keyingisi radio deymiz. Radio haqida gapirdik. Albatta har bitta tilni o'rganayotgan, qaysi til o'rganishingizdan qat'iy nazar kuniga mana dori ichganimizdek yoki bo'lmasam har bitta inson kuniga demak yoki ozgina non yeydi, bu qandaydir o'rganib qolgan bizni
habit deyiladi. Nimaga o'rganib qolganlarimiz, ya'ni radioni ko'proq eshitishsa, yana bugungi mana mehmonimizga yana qaytib boraman. Uni ham o'zini fake newslari bor. Demak, radioni ham yaxshi radioni tanlab turib, mana shu demak, agarda siz nemis tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, Spiegel jurnallari juda ham foydali, haqiqatdan ham haqiqiy yangiliklarni aytib o'tishadi. Yoki bo'lmasam ingliz tilida, demak, agarda siz Angliyani britanskiy angliyskini o'rganayotgan bo'lsangiz, o'zini jurnallarini, radiolarini topishingiz mumkin va Amerikadagi, demak, amerikanskiy ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, albatta ularni radiosini eshitib, kuniga 10 daqiqadan, 10-15 daqiqadan har kuni eshitish lozim. Tushunsangiz, tushunmasangiz. Chunki har kuni eshitilganda mana shu demak suhbat davomida siz qandaydir yoki talaffuzni, yoki intonatsiyani, yoki ritm deyiladi, demak ritmni ushlab olasiz. Bu juda ham foydasi kuchli. Va ayniqsa hozirda men aytmoqchi edim, bugungi kunda biz o'rganayotgan faqatgina o'qish, ya'ni читать, писать, слушать и говорить. Bu narsalar уже eski bo'lib qolgan metodlardan hisoblanadi. Mana hozir ko'rsatmoqchi edim yangilikni, yangi olib borilgan tadqiqotga ko'ra yangi dastur tuzilgan, uni kitoblari ham bor. O'qituvchilarimizga ko'rsatmoqchiman. Chunki kontekstda o'rganish bu nima degani? Ya'ni tilni, so'zni o'zini nafaqatgina u so'zni yodlab o'rganish emas, balki mana shu so'zni gapda ishlatish. Chunki biz masalan oddiy deylik, keling hozir mana ingliz tilida siz bilan o'rganamiz. Sizlarga lecture degan so'zni aytib beraman. Lecture. Nima degani lecture? Lecture leksiya. I am attending your lecture. Demak, men o'quvchimga lecture so'zini yodlagin. Mana bu lecture deb bermayman. I am going. So I am going nima degani? Tarjima qilib turib, uni demak har bitta qismini, ayniqsa hozir o'zbek tilini ta'limdan tashqari ta'lim qilib o'rgatyapman barcha boshqa yurtdagi vatandoshlarga. Demak, ularni savollari doim kontekst bo'yicha savol berishadi. Bu yerda qaysi men, bu yerda qaysi demak fe'l, bu yerda qaysi so'z va eng asosiy so'zni biz ishlatyapmiz. Mana shunday jihatlarini ingliz tilida Fransuva Otajon juda ham taniqli jahon tillarining professori YAPI modelini yaratganlar. YAPI modeli degani, demak mana ko'rib turganingizdek ikki qismdan iborat, access and voice. Bu degani interpret, access, dostуп degani, ya'ni ikki qismga bo'lingan. Interpret, analyze, and then voice ikkinchi qism, present and interact. Buni yana keling ichiga yana kiramiz. Demak, interpret nima degani? Interpretirovat, to'g'rimi? Bu degani o'qish, reading, read, watch, listen. Demak, mana shuni hozir o'zbek tilida ham albatta maslahat berardim, chizib olishi yoki bo'lmasam agarda ilojisi bo'lsa, qandaydir o'zlaringga kerakli dastur qilib dasturlaringga kirgizishi. Chunki nafaqatgina o'qish, ko'ryapsizmi? Bu yerda faqatgina чтение emas. Mana shu чтениеda interpretirovat deganimizda o'qish, ko'rish va eshitish. Mana shu 3 ta usul bitta berilgan. Mana hozir men aytganimdek sizga, agarda men dars o'rgatayotgan bo'lganimda lecture so'zini ishlatyapman. Demak, lectureda I am attending your lecture. Demak, mana eng asosiy so'zim lecture. Lecture so'zini o'rganishinglarni xohlardim deylik. Endi mana shunda nafaqatgina men hozir yozdim, ko'rsatib berdim. Siz ko'ryapsiz hozir. Men talaffuz ham qilib berdim, ya'ni o'qib berdim. I'm attending your lecture. I'm attending your lecture. Depending qanaqa qilib ko'rdingizmi, o'zini ritmi yoki bo'lmasa o'zining intonatsiyasi ham bor. Mana shuni demak o'quvchilar, talabalar eshitishdi. Ana undan keyin ichiga kirib turib, demak men ularni hozir mana bu modelimizga qarab turib, ularni o'ziga xosligini aytib o'taman. Keyingisi analiz, ya'ni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilganimizda analiz, grammatika, ya'ni focus on language degani til bu juda ham katta mavzu, to'g'rimi? Demak, mana shu tilni o'ziga kirish bu degani mana shu grammatikamiz. Chunki ko'p joyda eshitamiz,
grammatikani o'rgatishimiz kerak. Men grammatikani o'rgating, menga kerak. Yo'q, grammatikani o'rganishi, grammatika bu mana shu analiz qilayotganimizda o'rganishimiz kerak. Demak, mana shu misolimizga qaytib o'tamiz. Qarang. I am attending your lecture. Bu joyda eng asosiysi, demak, bu present continuous deyiladi, ya'ni hozirda bo'layotgan demak bizni qilayotgan ishimiz. Men hozir I'm attending, demak agarda men esimdan chiqib qolgan bo'lsa, hozir men mana shu leksiyada qatnashyapman. Ko'rdingizmi? Men o'quvchiga demak faqat lecture so'zini, balki uni hozir qatnashayotganimni aytib o'tyapman. Va bu yerda albatta o'quvchimga men ajratib buni demak o'rgangan. Bu attend degani fe'l, ya'ni to attend infinitivdan olingan. To attend degani qatnashmoq degani deb aytib o'taman. Mana ko'ryapsizmi? Lekin agar studentim hali present continuous o'tmagan bo'lsa, albatta bu yerda men mana bu modelni ishlatib turib, bu yerga kirib turib, men o'zim hozir, yana bu misol keltiryapman, har bitta o'zini tilda buni biz nima deydi? Meni tadqiqotimda analiz qilib chiqqanman, nafaqatgina ingliz tili, balki boshqa tillarda ham xuddi mana shu usullardan foydalanishingiz mumkin. Demak, men aytamanki, to be doing something plus doing, bu degani, ya'ni present continuous. To'g'rimi? Mana hozir mana shu darsda ingliz tilini bilmagan, demak boshqa tilni o'rgangan o'quvchilarimiz, talabalarimiz yoki ko'rib turganlarimiz hozir mana o'rgandilar. Demak, to be doing something, ya'ni infinitiv. Bu yerga do qo'shdim, lekin bu yerda infinitiv deganimiz, ya'ni oddiy qilmoq, bajarmoq, qatnashmoq, yozmoq o'zimizning fe'llarimiz. Infinitiv. Lekin faqatgina infinitiv o'zini emas, balki biz ing qo'shyapmiz. Chunki present continuous doim ing bilan o'ziga xos deb tushuntiraman. Mana ko'ryapsizmi, qanday qilib biz modeldan foydalanyapmiz. Biz aytmayapmiz grammatika, bugun faqatgina grammatikaga e'tibor qilamiz. Shuning uchun bizni o'quvchilarimiz nafaqatgina biz deganimizda bizni O'rta Osiyoda, balki Amerikada ham orqada. Bilasizmi? Til jihati bo'yicha orqada. Chunki yoki bo'lmasam mana shu kitoblardan foydalanib grammatikani faqat o'rgatyapmiz, demak, nutqni rivojlantirish yo'q, yoki bo'lmasam nutq rivojlanayotgan bo'lsa, o'quvchilarimiz ba'zida demak, yoki vaqtida qatnashmay, demak, grammatikalarni bilmay qolishlari mumkin. Mana shu yangi modelda ko'ryapsizki, hozirni o'zida biz sizlar bilan yangi bittagina предложениеda nafaqatgina buni ko'rdik, yozilishini, biz analiz ham qilib chiqdik va uni eshitdik va so'zlarni ham bilib oldik. Mana keyingi modelimiz bu ikki qismga bo'lingan deb aytdim, YAPI model. Agarda kim qiziqayotgan bo'lsa, Tochons 2014, agarda siz Google'da shunday bularni familiyasini berib mana shu modelni qidirsangiz, albatta Amazonda kitoblari bor. Kimdir agarda universitetlarga yoki yana yil qatnashganda, albatta demak misol sifatida olib kelishim mumkin. Bu kitoblardan foydalanishingiz mumkin. Juda ham foydali, nafaqatgina model haqida gapirilgan, balki o'qituvchilarni ishlarini yoritib berganlar. Chunki bu professor Turkiyada yashaganlar. Turkiyada o'zlarining tadqiqotlarini qilib, turk tilini rivojlantirish bo'yicha yordam berganlar. Shuning uchun bu model bizga juda ham foydasi kuchli, ayniqsa o'zbek tilida, rus tilida o'rgatayotgan bo'lsak. Mana ikkinchi modelimizga kelamiz endi. Present, ya'ni present. Ko'ryapsizmi? Faqatgina bu yozish emas, write, speak and record. To есть o'quvchilar har xil bo'ladi deb bekorga aytmadim. Kimdir yozishni xohlaydi, yozish orqali o'rganadi, kimdir gapirish orqali, bilasizmi? Bizni asosiy nimagadir hamma emas, lekin ko'p O'rta Osiyolik o'quvchilarimiz gapirishga qiziqishadi. Ularni faqat gapirishni xohlaymiz. Biz yozishga yo'qmiz, lekin gapirishni xohlaymiz. Bu demak bizni culture, ya'ni kulturamizga, ya'ni o'sgan joyimizga bog'liq. Lekin u ham o'quvchini o'ziga xosligi, demak gapirgisi kelyaptimi? Demak, u balkim yozgan inshosini yoki bo'lmasam yaratgan dasturini bizga gapirib berishi mumkin. Kimdir yozma qilib topshirishi mumkin va kimdir videoga olib topshirishi mumkin. Ya'ni bu nafaqatgina o'quvchini biz bittagina qolipga solib faqat bu narsa to'g'ri degani emas, ya'ni yaratib ularga kreativni bo'lishni ham, ya'ni qiziqtirish, mana shu motivatsiya temasi juda ham ko'p aytib o'tilyapti. Mana shu motivatsiya temasida demak o'quvchini qiziqtirish.
Chunki hozir mana yoshlarimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, mana o'zim kechagina kirib qaradim. IELTS deysizmi, TOEFL deysiz. Ingliz tilini o'zimizni talabalar YouTubedan o'rgatishyapti. YouTubedan hammasi millionlab ularni demak tengdoshlari ko'ryapti. Mana shu rekord, ya'ni o'zlarini videoga olib qo'yishlari, demak ularga yoqib qilayotgan ishlaridir. Va oxirgi modelimiz bugungi kunda bu interact, ya'ni exchange. Mana shu oldingi dialoglarimiz. Lekin bu dialog emas, balki exchange and act deyiladi. Demak, yoki bo'lmasam talabalarimiz native speakerlar bilan gaplashib, ular orqali demak Germaniya yoki Fransiya bo'lsa xat yozishlari mumkin, tengdoshlarini topib ularga murojaat qilishlari mumkin. Talabalar bo'lsa, demak agarda magistraturaga, doktoranturaga kirishayotgan bo'lsa, bo'lajak professorlariga yozishi mumkin yoki akt teatralniy. Bilasizmi, bizni talabalarimiz, o'quvchilarimiz O'zbekistonda juda ham kreativni bu narsaga. Men o'ylaymanki, teatr, ya'ni teatralniy postanovkalar qo'yishni ham xohlashadi. Demak, ular shu orqali ham o'zlarini gapirishlarini, ya'ni nutqlarni rivojlantirishni bizga o'rgatishlari mumkin. Mana shu modelni ozgina uzr ko'proq berib o'tdim, lekin o'ylaymanki, meni misolim sifatida tushunarli bo'ladi va foydali bo'ladi deb o'ylayman. Va oxirgi mana bu demak podkastga ozgina kirmoqchi edim, ya'ni kontekstni tushundik. Mana shu kontekst orqali men hozir sizlarga yangi modelni tushuntirib berdim. Tochonning yangi modellarini tushuntirib berdim. Keyingi eng oxirgisi ilojisi bo'lsa, o'zingiz uchun ham, o'quvchilaringiz uchun ham podkast yarating. Demak, mana hozir keling, men sizga oddiy misol, boya aytganimdek, demak Google ga kiramiz. Google ga kirganimizdan keyin Google mana hozir Tochonni ham kitoblarini ko'rsatib o'taman. Xohlasangiz rasmga oling, xohlasangiz demak yozib oling. Mana bu haligi gapirgan kitobim. Help them learn a language deeply. Ya'ni world languages. Bu juda ham mana shu imini tillar, jahon tillari bo'yicha nafaqatgina til, balki tilni va madaniyatni o'rgatish bilan. Mana boya gapirdim, tekst bo'lishi mumkin, faqatgina til haqidagi tekst, balki mana biz ertaga demak o'zbek tilini nishonlaymiz mana o'quvchilarim bilan va nishonlayotgan bayram bo'lganligi uchun o'zbek tili haqida va demak ulug'bek haqida o'qiymiz, o'rganamiz u orqali. Mana shunday tekstlarni agarda siz nemis tilini o'rgatayotgan bo'lsangiz, fransuz tilini o'rgatayotgan bo'lsangiz yoki tilni o'rgatayotgan yoki yapon tilini o'rgatayotgan bo'lsangiz, albatta ularni madaniyatidagi qandaydir bir tekstlarni olib ko'rsatishimiz mumkin. Mana bu kitob juda ham foydali. Qarang. Bonus bugungi qatnashchilarimizga download free PDF. Bu degani hamma hozir tekin ravishda bu kitobni o'zlariga skachat qilishlari mumkin. Hurmatli o'qituvchilar, talabalar, albatta qiling. Ko'ring, bu kitob ingliz tilida, lekin baribir foydasi bor. Chunki tadqiqotda ko'rsatganlar, metodlarini ko'rsatganlar, kim qanday foydasi bo'lganlarini tushuntirib o'tganlar. Demak, any language, we're talking about any language including English. Ingliz tili ham jahon tillari deb hisoblanadi Amerikada. Shuning uchun biz buni aytib o'tamiz. Demak, mana yana agarda qiziqsangiz ingliz tilida o'qishni ResearchGate.netda juda ham ko'p professorlarni tekin statyalari, ya'ni maqolalari bor. Maqola nima uchun bizga kerak? Chunki til o'rgatayotganimizda, o'rganayotganimizda yangiliklar paydo bo'ladi. Mana shu yangiliklar faqatgina tadqiqot orqali bo'lib chiqadi. Demak, mana shu insonni qilayotgan ishlarini ko'rsangiz, men nima uchun nima deydi xursand bo'lib aytyapman? Chunki bu inson meni komitetimda o'zlari boshchilik qilganlar, demak ishlarimni ko'rib chiqqanlar, tadqiqotimni o'rganib chiqqanlar. Men bundan juda ham xursandman. Shuning uchun sizlarga albatta buni hozir share qilyapman. Boyaga aytgan podkastlarimga qaytadigan bo'lsak, oddiy mana yozasiz. Demak, podcast free, chunki biz hozir tekin resurslar haqida gapiryapmiz. Create my own podcast free yoki bo'lmasam create my own Flipgrid or videos. Mana shuni qilganimizda barcha demak linklar keladi. Olasiz, mana buni eshitganman, juda ham foydasi ko'p. Mana shu demak podkastni o'quvchilaringiz yoki o'zingiz ishlatishingiz mumkin. Nima uchun? Ba'zi bir studentlar, talabalar yoki o'qituvchilar uyalishi mumkin. Video o'zlarini videoga olishlarini. Mana bu demak o'zingizni как dialog sifatida yoki bo'lmasa birorta mavzuni yoritib gapirish
demak ularni yozib olish tavsiya qilardim, chunki bu juda ham foydali. Demak siz o'quvchilaringiz demak o'zini mehmon sifatida yoki biror bir deylik kimdir qandaydir rais bo'lishni xohlaydi, kimdir bo'lmasam uni yordamchisi bo'lishni xohlaydi. Mana shu temada ular gapirib o'zlarini podkastlarni yaratishlari mumkin. Ko'ryapsizmi, mana faqatgina buni yozib olishni emas, balki qanaqa qilib o'zlarini ko'rsatishlari, ya'ni Amerikada mana shu speech rivojlantirish bo'yicha, gapirish nutqini rivojlantirish bo'yicha alohida kurslar o'tiladi, chunki hamma talabalar ham ularni demak o'rganishlari juda ham qiyin. Shuning uchun mana shunday podkastlar, videolar foydali, juda ham foydali. Keling endi mana oddiy nemis tilini agar hozir men sizga ingliz tilini misol qilib keltirdim, demak men dars o'tayotganda qanday bo'ladi? Mana ta'limdan tashqari ta'lim, ya'ni o'quvchilarimga albatta darsingga bor, qatnashgin, diplomingni olgin deyman. Chunki ta'limdan tashqari ta'lim bu sertifikat berishi mumkin qatnashganligi haqida, lekin hech qanday sizga dokument berilmaydi. Chunki u yerda faqatgina xohlovchilar, ya'ni o'rganishni xohlovchilar, haqiqatan ham tilni o'rganaman deganlar o'tiradi. Demak, mana bu livinglanguage.com, agarda siz hozir dars berayotgan bo'lsangiz yoki o'rganayotgan bo'lsangiz, albatta yozib oling. Bu tekin programma. Juda ham ko'p tillar bor. Biz bu kitoblarni sotib olganmiz, lekin menga bu linkni berishgan, chunki kitob sotib olganingizdan keyin laboratoriya joyi bor. Mana shu laboratoriyada ko'ryapsizmi? Ispan tili, Spanish, French, Italian, German, Arabic, English, Chinese, Japanese, juda ham ko'p qolganlari ham bor. U yerda PDF-da qanday qilib suhbat olib borish, demak PDF dokumentlarda yaratilgan tayyor. Ularni o'quvchilaringiz o'zingiz ham foydalanib dialoglar qurishingiz mumkin yoki gapirib o'tganimizdek videolar ham lavhalar tayyorlashingiz mumkin. Demak, biz hozir siz bilan nemis tilini o'rganyapmiz. Mana men bugun dars o'rgataman. Albatta o'quvchilarimni qiziqtirish uchun eng asosiysi Guten Abend or Guten Tag deyman. Chunki hozir birinchi privetstve o'quvchilarimni aytib turib, ularga Wie geht's du? deb yoki yozaman boyasiga ko'rsatganimdek, yoki bo'lmasam agarda menda bu dokument tayyor bo'lsa, demak orqaga qaytaman. Bu yerda faylari bor. Mana, chunki bizni agarda ilojisi bo'lsa, albatta O'zbekistonga bu kitoblarni olishni tavsiya qilardim, lekin agarda ilojimiz yo'q bo'lsa, onlayn orqali ham mana shu hamma kitoblarni emas, balki PDFdagi bo'lgan dasturlarni olishimiz mumkin. Lab free resources degan joylarda educatorsga kirilgandan keyin ularda free resurslari bor. Mana language lab ko'rayotgan bo'lsangiz, laboratoriya, ingliz tili laboratoriyasi. Mana shu laboratoriyada demak men tilni tanlayman va albatta tilni tanlaganimdan keyin xohlasam qaysi mavzuga bog'liqligini qarab turib tanlab olaman. Demak, hozir men mana shu mavzu menga juda ham qiziqarli. Mana shu mavzuni ochib turib, bu yerda yoki o'yin o'ynashim mumkin o'quvchilarim bilan birga, yoki bo'lmasam so'zlarni demak aytib o'tishim mumkin. Mana qarang. Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Men nemis tilini o'rganganim bo'lganimda baribir nositel языка. Tilni demak u yerda tug'ilib o'smaganman. Shuning uchun baribir произносить qilganimizda qaysidir kamchiligimiz bo'ladi. Lekin siz eshitganingizda buni Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Oxirgi kelganda intonatsiya ko'rasizmi, baribir ko'tarilyapti. Ana unda demak siz yoki ingliz tilida yoki nemis tilida o'quvchilaringizga qo'yib berishingiz mumkin. Bu juda ham ko'ryapsizmi? O'qituvchi faqatgina resursdan foydalanib o'quvchiga beryapti. Qolgani o'quvchiga bog'liq qanaqa qilib o'rganishi. O'quvchilarimiz esa qo'ldan kelgancha bularni olib, yodlab o'rganib olishlari lozim. Mana shunday laboratoriyalardan ko'rdingizmi? Tekin ravishda foydalansangiz juda ham yaxshi. Ja. Ja, natürlich. Or like tarjimasi beriladi. Tarjimani hamma qilishni biladi o'qituvchilarimiz. Demak, ha degani bu ya degani. Nemis tilini bilasizmi? Ja. Nein. 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 Xuddi mana shunday bu oddiy misol, mana shunday programmalardan demak 5-10 minut o'ylagandan keyin albatta men yoqtirgan videolarga kirishni xohlardim. Chunki men shunaqa qiz bo'lib o'sganmanki, eshitishni, ko'rishni xohlardim. Chunki men o'rganayotganda menga odam leksiya o'qisa yoki bo'lmasam yozma ishlarni biz konspekt qilardik. Fizikadan kitoblardan ko'chirib, maza qilib o'rganmaganman.
hech kim o'rgana olmagan. Men ko'rishim kerak, qatnashishim kerak, bu narsani talaffuz qilishim kerak. O'shaning uchun iltimos o'zlaringlarni yutib qo'ysalaring. Demak, mana shu videolardan foydalanganimizdan keyin o'quvchilarimga albatta ko'ryapsizmi? Chunki meni yordamchim yo'q hozir. Bu tilda men bilan turib sizlarga qanday qilib to'g'ri talab qiladigan. Demak, olamanda videoni o'quvchilarimga tavsiya qilib ko'rsataman. Bunaqa videolar har bir tilda yaratilgan. Ayniqsa o'zbek tilida ham hozir sizlarga ko'rsataman. Yaqinda yaratishni boshladim. Sign up for your free lifetime account at germanpod101.com. Bu pod 101 hamma tilda o'rgatiladi, nafaqatgina nemis tilida. Qanday qilib 3 minutda demak o'zini tanishtirish. O'quvchilarim ko'ryapti buni. Uyga vazifa sifatida borib o'rganishlarini xohlardim. Hello, ich heiße Dilnoza. Demak, yoki birga ko'ryapsizmi? Nafaqatgina o'qituvchilarimiz agar hozir ko'rayotgan bo'lsa, nafaqatgina o'quvchilar o'rganyapti, balki o'qituvchilar ham bilishlari mumkin. Lekin qancha ko'p biz произношенияni, demak, o'sha nashitli языкларga qiziqiblar bilan talaffuz qilishni boshlasak, mana shuncha demak bizni gapirishlarimiz ham o'zgaradi. Hallo, ich heiße Laura. Hallo, ich heiße Laura. So, ko'rdingizmi, mana shu qandaydir talaffuz yoki orqasidan qaytarish orqali biz baribir ham o'rganyapmiz. Nafaqatgina bitta so'zni, balkim bitta demak предложениyani yoki gapni o'rganyapmiz. Salom, mening ismim Dilnoza. Haligi modelni o'rgatganimdek, ich heiße, because infinitive is heiß. You know, heißen. Heißen is infinitive. Nemis tilida ism aytish, ya'ni mani ismim degani. Mana shunda ich degani man degani deb haligi modeldan, yapi modeldan tochonni modelini ishlatib o'quvchilarimga tushuntirgan bo'lardim. Shu bilan o'ylaymanki hozir to'xtataman. Juda ham ko'p metodlar, juda ham ko'p. Ularni yana ham boshqa vebinarlarda aytib o'tamiz, o'rgatib boraman qo'limdan kelganicha. Albatta yordam berishga harakat qilaman. Agarda siz ham qiziqib demak kirmoqchi bo'lsangiz, mana bu yaratgan o'zbek tilidagi dasturimga Learn Uzbek with Dilnoza ga kiring iltimos. Agarda qo'shimcha yordam bermoqchi bo'lsangiz, doim xursandman. Bu meni volontyorlik, ya'ni ko'ngilli bo'lib, boshqa davlatdagi odamlarimizga o'zbek tilini targ'ibot qilish bo'yicha mana shu metodlarimni hozir ya'ni amaliyotda bajaryapman. Learn Uzbek with Dilnoza ga kirganingizda qo'limdan kelganicha albatta ishdan keyin kechalari mana shu dasturlarni yaratib o'quvchilarimga ko'ryapsizmi, mana nafaqatgina aytaman. Ovqat, ya'ni osh qilishimizni ham o'rgataman. Chunki talabaga faqatgina siz ovqat tayyorlamoq to prepare degani desangiz, bu qiziq emas. U borib bibliotekadan borib, demak u slovarni olishi mumkin yoki bo'lmasam so'zni olishi mumkin. Lekin men o'zim ovqatni qanday qilib yaratish, ya'ni ovqatimizni qilish, o'zbekcha qozonlarda pishirish. So basically, you saw the process. Mana prosesimiz ham o'zi. Prosesimiz ketdi. Ko'ryapsizmi? Osh qilganimda, demak nafaqatgina siz, demak balkim ovqatlar pishirayotgan bo'lsangiz, yozib olishingiz mumkin. Bu juda ham qiziqarli. Yoki o'quvchilarni yozib olishni so'rashingiz ham mumkin. Demak, nafaqatgina o'quvchilar tayyorlash jarayonini ko'ryapti, balki oshni haqiqatdan ham qanday qilib demak qilishni o'rganishyapti. Tushunyapsizmi? Mana hozir men juda ham xursandman. Amerikada bilasiz, ko'pincha insonlar tez shoshiladi, ovqat qilishga vaqtlari yo'q, McDonald's yoki boshqa joyga borib pul ishlatishadi. Mani o'zbek tilidagi darslarimdagi o'quvchilarim, ertaga mana videolari ham balkim O'zbekistonda kanallarda hozir ko'rsatishni boshlashdi. O'quvchilarim o'zbekcha ovqat qilib bir oyda $800 saqlab qolishdi. Bu qanaqangi bir baxt, bilasizmi? Ekonomika. Nafaqatgina tilli, balki sog'liq o'zlariga qarab ovqatlarni, sho'rvalarni, oshlarni, go'shtlarni pishirib ovqat yeyishyapti. Bu o'ylaymanki, mana shu tilni shunaqa targ'ibot qilish. Men ona tili o'qituvchisi emasman. Ona tili o'qituvchisi bo'lib o'qishga kirmaganman. Lekin o'ylaymanki, misol tariqasida o'zimni yaratgan dasturimni Amerikada targ'ibot qilib, mana shu o'zbek tili misolida olib chiqqanim uchun juda ham faxrlanaman va xursandman. Hammalaringga rahmat. Savollar bo'lsa o'tamiz. Thank you. Micah, I didn't know you were listening still. Savollar bo'lsa albatta. Savollaringiz bo'lsa o'tamiz, shu bilan keyin vebinarimizni tugatamiz.
Savollar? Bor savol. Eshitaman. Dilnoza, avvalambor rahmat. Bitta o'zbek tili, ingliz tilini emas, o'zbek tiliga ham rivojlanishga katta hissa qo'shyapsiz. Hozir eshitib tursam, rus olimlarini gapirdingiz, ingliz kitoblaridan ko'rsatdingiz, lekin o'zbek olimlarini, o'zbek kitoblariga urg'u bermadingiz. Siz ham shu niyatingiz bormi kelajakda o'zbek tilini rivojlantirish uchun ilmiy adabiy kitoblar yaratish niyatingiz bormi? Rahmat Gavhar savolingiz uchun. Demak, asosan men chunki PhD ni bitirganim uchun tadqiqot qilganimda o'zbek tili kitoblaridan foydalanmaganman. Bu albatta ta'limga qaytyapmiz, ta'lim tizimiga. Men O'zbekistonda faqatgina maktabda o'qiganman. Bakalavrni esa Rossiyada o'qib turib, Germaniyada almashinuv qilganman va keyinchalik magistratura bilan doktoranturani Amerikada o'qib, demak mana shu yerda o'sib, bizni chunki Vigotskiy Baxtinlar ingliz lingvistikaga o'qiganim uchun mana shu demak lingvist olimlariga kitoblarni o'qiganman. Albatta agarda O'zbekistondan ham biz olimlarimiz bor, albatta ularni demak Avitsenani albatta qilaman. Abu Ali ibn Sinoni ishlarini o'zimni dissertatsiyamda yoritib chiqqanman. Ya'ni Biruni, Ulug'bek bobolarimiz hamma ishlarini albatta o'qib chiqib, ularni teoriyalarini hattoki mana shu ingliz tilida YouTube'larimda nafaqatgina til o'rgatishda, balki ingliz tilida olimlarimizning ishlarini, teoriyalarini olib chiqqanman. Qilyapman buni ham. Lekin bugungi dasturda gapirmaganim sababi chunki biz tillar, jahon tillari haqida gapiryapmiz. Agarda kitoblaring, agarda birorta olimlarimiz, men eshitmagan olimlar bo'lsa uzr, menga demak ularni nomlarini yozib bersalaring, kitoblarni tavsiya qilsalaring, juda ham xursand bo'lib o'qib ularni ham ishlarini ko'rib chiqishga harakat qilaman. Dilnoza, uzr gapingiz bo'limi tan olish kerak, sifat bilan son jihatdan O'zbekiston o'z baribir orqada. Men xohlardimki, siz ingliz tilida emas, o'sha Ulug'bek ishlarini o'zbek tilida ham bizga naqsi, chunki bolalar, talabalar qiynalishyapti-da. Ayniqsa o'zbek tilida bizda ma'lumotlar yo'qdir. Bu savolingizga albatta harakat qilaman. Mavzular juda ham ko'p. Bilasizmi, men haqiqatan ham tillarga, madaniyatga va ta'lim sohasiga juda ham passionate deydi-yu. Hozir ham ko'rsangiz bo'lsa kerak, energetika avvali oshib ketadi. Shunaqa yaxshi ko'raman. Qo'limdan kelgancha mana kechalari bilan izlanib o'tirib, kecha mana bitta dasturimni yozish tugatdim. Albatta bu nima deydi, boshga qiyin yaratish, lekin albatta qo'limdan kelganicha 5 yil, mana 6 yildan beri doktorantura qilayotgan paytimda O'zbekistonga borib juda ham ko'p vebinarlar, demak seminarlar o'tkazganman. Mana bugun qatnashchilarimiz ichida bor qatnashuvchilar. Qo'limdan kelgancha yordam qilishga harakat qilaman. Albatta Gavhar gaplaringizga to'liq qo'shilaman. Mana shu bobolarimizni qilayotgan ishlari nima uchun? Mana ko'rib turibsizmi? Ularni biz bolalarimiz, farzandlarimiz, o'shaning uchun biz qilayotgan ishimiz mana shunchalik hozir Amerikada ham albatta ta'minlanib olyapti. Mana shu kechagi yozgan dasturimni aytmoqchi edim sizga. Hozir 15 ta Amerikaning eng kuchli universitetlari bilan hozir nima deydi, competition qilib dissertatsiya nominatsiyasiga kecha topshirdim. Xudo xolisa, agarda haqiqatan ham ishlarim yaxshi bo'lsa, demak o'shani o'rni bilinadi, ko'rinadi. Ana unda albatta biz olimlarimiz haqida gapiraman. Chunki Ulug'bek bitta stolda Galiley bilan birga o'tirgan. Bitta stolda o'tirib, demak 365 kun bir yilda borligini isbotlab bergan. Bu qanaqa, bilasizmi, bu o'sha paytda bunaqa nima deydi, spetsialniy nimalar ham bo'lmagan, tools deymiz, lekin ular, men faxrlanaman. Mana shunaqa insonlarni farzandi bo'lganim uchun faxrlanaman. Omad. Dilnozaxon, eshityapsizmi? Assalomu alaykum, eshitaman. Assalomu alaykum. Dilnozaxon, Toshkent Moliya instituti xorijiy tillar kafedrasi o'qituvchisiman, katta o'qituvchisiman, Ranopa. Men bugungi umuman vebinardan juda katta taassurot oldim. Men o'zbek tilida gapiryapman, chunki auditoriya har xil tilda ekan. Shuning uchun avvalambor sizga rahmat aytmoqchiman shu vebinarni tashkillashtirishingizda va bugungi olgan taassurotimdan bag'oyatda xursandman. Bir narsada to'xtalmoqchiman. Siz nutq madaniyati haqida to'xtaldingiz va talabalarda chet elda shu alohida dars sifatida va bunga katta urg'u beriladi dedingiz. Bu albatta yaxshi. Men xohlardimki, ana shu o'qituvchilarimiz
talabalarimizda nutq madaniyatini shakllantirishdan oldin o'qituvchilarimiz o'zida shu narsa juda yaxshi shakllangan bo'lishi kerak va bu borada biz orqada qolyapmiz deb o'ylayman. Talabalarni o'sha o'zini nima deydi, free of complexes degan tushuncha bor. Bo'lishi uchun o'qituvchini o'zi albatta shu erkin bo'lishi kerak va fikrlari erkin, nutq madaniyatiga ega bo'lishi kerak. Bu borada men o'ylaymanki, ana shu kerakli maslahatlaringiz uchun rahmat va yana bu borada biz to'xtalishimiz kerak. Negaki shunaqa talabalarimiz borki, biz praktikada ko'ramiz, mana o'qityapmiz, bilimi zo'r, yozadi, writing zo'r, listening zo'r. But speaking is bad. U biladi, lekin gapirolmaydi. O'sha kompleksni ushlab turadi. Men noto'g'ri gapirib qo'ysam nima bo'ladi? Men har doim talabalarimga aytamanki, ana shu kompleksni olib tashlashga harakat qilishimiz kerak. Bu borada shu qanaqadir yana bir alohida shu narsaga urg'u berishimiz kerak, chunki talabalarimiz bor bilimlarini chiqarib berisholmayapti oxirgi payt. Ayrim talabalardan tashqari chiqarib berisholmayapti, ko'rsatib berisholmayapti. Единицы bor, единицы o'sha bizani volontyorlar, bizani o'sha chet elda 1-2 yil o'qib kelgan talabalarimiz u yoqdagi tajribadan foydalanib, shu narsani o'zlariga olgan. Shu borada qanaqadir bir yana bir tavsiyalaringiz bo'lsa, yana bir qo'shimcha bir vebinarlar tashkil qilsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Bugungi tadbir uchun katta minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat Ra'no opa, gapingizga juda ham qo'shilaman, chunki bilasizmi, o'ylaymanki, bizning eng asosiy xatomiz bu yerda rus til maktabidan kelib chiqqan baholash, bilasizmi? Вот не могу, не люблю baholashni shunaqa yomon ko'rardim. Rossiyada o'qiganimda, ingliz tilini o'rganayotgan paytimda, bilasizmi, o'qituvchim yoshlari katta hurmat qilaman, lekin ikki qo'yishni boshlardi, bilasizmi? Qanday qilib men o'rganaman? Men gapirishni xohlayman. Xato qilib bo'lsa ham gapirishni xohlardim, chunki siz grammatikani o'rganaverasiz, lekin 5 ham olaverasiz. Lekin qanaqa qilib gapirish? Mana hozir oddiy misol, mana men Rossiyadan chiqib o'qishimga magistraturaga ham kirdim, gapirib, chunki gap u sizni grammatika bilishingizni hech kim baholamaydi. Mana hozir demak dissertatsiyani ham hozir men doktorantlarimiz ko'rayotgan bo'lsa, qo'rqmang. Qiling, ingliz tilidami, nemis tilidami, o'zbek tilida, rus tilida qiling. Chunki есть редакторы, для этого редакторы и нанимают редакторов. Chunki har bitta bilasizmi, это невозможно. Men o'zim masalan 5 ta insonni orqasidan o'qib, menga iltimos o'qib ber, ko'rib ber. Chunki u grammatika u kichkina narsa. Uni ertaga sizga artiklini qo'yib beradi, nima deydi, fe'lini qo'yib beradi joyiga. Bilimiz eng asosiysi uni qo'yib berish. Mana shu 5 yil ichida shunaqa kuchli ustozga uchragan ekanman, xursandman, chunki grammatikani o'ylamamanga. Hozir men grammatikani gapirayotganim yo'q. Menga gapingni shunday gapirgin, to'g'rilab bergin, bir-biriga mos kelsin, argument, пример и объяснение. Xuddi shunaqa tarzda, demak, mana shuning uchun ko'ryapsizmi, nafaqatgina amaliyot qilganimda, faqat chunki menga juda qiyin bo'lgan. Bizda menimcha ustozlarimiz, bizda doktor nauklarimiz teoriyani juda zo'r bilishadi O'zbekistonda, Rossiyada. Lekin amaliyotda uni qilish qiyin. Amerikada bo'lsa amaliyot kuchli, teoriyadan ba'zi studentlar juda ham orqada. Men o'zim qiynaldim. Men bu teoriyani tushunib olish uchun 2 yil yig'lab, kechalari bilan 3 yil yig'lab, bitirolmayman, bo'ldi, men o'qimayman deb tashlab yubormoqchi bo'lganimda, oxiri mana shu professor kelib, "Yo'q, tushunasan, o'qiysan, o'rganasan, misolda ko'rasan." Mana bugun sizga tushuntirib bergan, ko'rdingizmi? Не только мы теорию использовали его, but misollari bilan, misol tariqasida ularning so'zlarini kiritdik. Men o'ylaymanki, albatta bu narsa o'qituvchilarni juda ham, men shuning uchun hech qachon gapirmayman. O'quvchilar, shunaqa dastur borki, yangi dastur, uni yana boshqa mavzu qilib ochib beraman. Peer mentor yoki bo'lmasam student partners degan programma bor. Kanadada juda ham hozir rivojlanib ketgan. Ya'ni o'quvchi, bu haqda maqolalar ham bor. Agar ingliz tilida ish olib borayotgan bo'lsangiz, albatta o'qishingiz mumkin. Student as partners deyiladi. Students as partners. Ya'ni mana shu siz aytib o'tgan kuchli talabalar qaysidir jihatdan sizdan foydalanib, demak, siz ularga yordam berasiz nutqini o'stirish uchun baholamasdan. Ular
ular boshqa jihat tomondan agarda demak internet resurslarini yaxshi bilsalar, boshqa tomondan Amerikaga borib 1 yil o'qib kelgan bo'lsalar yoki bo'lmasam birorta joyga borib malaka oshirgan bo'lsalar, mana shu studentlar sizni yordamchingiz. Nafaqatgina siz ulardan foydalanasiz, balki ular sizdan foydalanadi. Birgalikda ishlanadi. Chunki ustozlarni ayblash, men o'ylaymanki, bu juda ham noto'g'ri narsa. Qanday qilib o'zbek o'qituvchisi ingliz tilidan sizga excellent qilib dars o'tib beradi? Men hech tasavvur qila olmayman. Chunki bizni ingliz tili o'qituvchilarimiz hech qayerga bormagan, hali bunga sharoitlar ham bo'lmagan. Borgan u paytlarda faqatgina balkim rus maktablarida bo'lib o'qishgan bo'lishi mumkin. Qanday qilib ingliz tili, nemis tili o'qituvchisi sizga nutqni rivojlantirishga yordam beradi? Mana shu savol meni doim qiziqtiradi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, o'qituvchilarni albatta mana hozir juda ham ko'p yangi dasturlar o'quvchilarga berilyapti. O'qituvchilarga ham qo'limizdan kelgancha yordam berib, ularni gruppa qilib mana shu ta'lim sohasida, ya'ni ta'lim tizimlarini o'rganib, chunki ta'lim tizimi boshqa, ta'lim boshqa, til o'rgatishlar hammasi juda ham boshqa. Mana shu yo'nalish bo'yicha agar O'zbekiston, O'rta Osiyoda mana shu ishni rivojlantirmoqchiman, yaxshi demak, nima deydi, bizni kuchli komandamiz bo'lib bu narsaga e'tibor qilinsa, O'zbekiston birinchi o'ringa chiqadi. Rahmat kattakon. Omad tilayman ishlaringizga. Rahmat kattakon opa. Savollar agar Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Toshkent moliya instituti chet tili kafeдрации muborak qilaman. Такая очень красивая. Спасибо. Моруза qildingiz, такая симпатичная. Дай Бог вам здоровья, jonim. Дай Бог вам мир. Mehmonimiz ham juda go'zal ma'ruza qildilar. Mazza qilib eshitdim asal qizim. Mana shu bundan 5 yil, 6 yil oldin Oynisopa Musturmanova Jahon tillar universitetida aytgan edilar. Masofaviy o'qish texnologiyasini rivojlantirishga yana ham tilni mukammal o'rganamiz. Yana ham bir-birimizga tez yaqinlasha olamiz degan edilar. Mana darhaqiqat masofaviy o'qish texnologiyalarini yo'lga qo'ygan holatda Zoom orqali o'tayotgan har bir webinar, har bir darsimiz, har bir konferensiyamiz har bittamizga katta dars bo'lyapti. Ana shu ustozning aytgan gaplari hozir ko'z oldimga keldi-da. Yana ham rivojlantirib, yana ham yo'lga qo'yib, yana ham kengaytirib, birgalikda bir nechta universitet institutlar hamkorlikda ish olib borsak, yana yutuqlarga erishamiz. Sizning mazmunli, mashaqqatli ishlaringizga ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Shunchangizda kulgu, chehrangizda tabassum. Biz o'qituvchilar bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Thank you very much. And that's why I love you all. That's why I love you all. That's when I hear these words, mana shu so'zlarni eshitgandan keyin mehrim yana ham oshadi. Bilasizmi? Har bitta Gulistonga, Samarqandga, Urganchga, Farg'ona vodiylariga borib dars o'tganimda o'qituvchilarning chehrasiga qarab, bilasizmi, shunday mana shu yerda hozir Saodat opa o'tiribdilar. Saodat opa doim Dilnozichka u yoqqa boraylik, Dilnozichka bu yoqqa boraylik, foydali bo'ladi deganlarda. Bilasizmi, o'sha joylarga borib ko'rganimda shunday bir qanaqadir yana ham uyg'onamanda, uyg'onib qanday qilib mana shu ustozlarga не хочется поделиться, bilasizmi? Hozir men bo'lishgan narsa bu juda ham yangilik. Amerikani o'zida hali rivojlanmagan. Demak, o'shaning uchun birinchi o'rinda o'zimiz o'qituvchilarimizga, chunki bor, potensial bor. Uni faqatgina to'g'ri yo'lga qo'yib, to'g'ri yo'lda ishlatilsa bo'ldi. Rahmat hammalaringga. Agarda boshqa qatnashuvchilarda savol bo'lmasa, rahmat barcha mana chatimizdagi fikrlarga, so'zlarga, shirin so'zlarga rahmat kattakon hammanglarga. Yana savollar bo'lmasa, shu bilan vebinarimizni bugun tugatamiz va har hafta biz turli xil mavzularda vebinarlar qilyapmiz. Bemalol qatnashib, ularni keyin YouTube orqali ham tomosha qilishingiz mumkin. Yana qaytib o'zingizga kerakli ma'lumotlarni, chunki men har doim nafaqatgina gapirish, balki ko'rsatib berish xohlayman, chunki watching and doing and watching is important. Rahmat hammaga. Rahmat. Agar savollar yo'q bo'lsa tugataman. Barchaga rahmat. Hozir video orqali agar videoni YouTube'da ko'rishingizni yoki o'quvchilaringizga berishingiz ham mumkin. Rahmat hammaga. Bye bye. Bye bye.